గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం 5వ తరగతి 6వ పాఠం ద వైజ్ జడ్జ్మెంట్ చూద్దామా? ప్రీ రీడింగ్. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈ చిత్రాన్ని చూసి క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. Activity 1. Whom do you see in the picture? ఈ చిత్రంలో మీకు ఎవరు కనపడుతున్నారు? I see a traveler and some people in this picture. నాకు ఒక ప్రయాణికుడు మరియు కొంతమంది ప్రజలు కనపడుతున్నారు. What do you think that he is carrying in his hand? అతని చేతిలో ఏముందనుకుంటున్నారు? ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ఒక రొట్టె ముక్కలాగా కనపడుతోంది. ఇఫ్ యు హ్యావ్ నో ఫుడ్ డ్యూరింగ్ యువర్ ట్రావెల్, వేర్ డు యు ఈట్? మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర తిండి లేకపోతే ఎక్కడ తింటారు? We have to eat in a hotel. అలాంటప్పుడు హోటల్లో భోంచేయాల్సి వస్తుంది. What is needed to eat in a hotel? హోటల్లో భోంచేయడానికి ఏం అవసరం? We need money to eat in a hotel. హోటల్లో భోంచేయడానికి డబ్బులు అవసరం. When there's no money, is it possible to eat in a hotel? డబ్బులు లేకపోతే హోటల్లో భోంచేయగలమా? No, it is not possible. లేదు, అలా వీలు కాదు. రీడింగ్. ద వైజ్ జడ్జ్మెంట్. ఇప్పుడు ద వైజ్ జడ్జ్మెంట్ అనే కథ చదివి అర్థం చేసుకుందామా? A poor traveler was walking through the streets of a town. He had little to eat for 2 days. He had spent his last penny, and all that remained in his pockets was a piece of dry bread. ఒక పట్టణం వీధుల గుండా ఒక పేద ప్రయాణికుడు నడిచి వెళ్తున్నాడు. గత 2 రోజులుగా అతని దగ్గర తినడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు. అతని దగ్గర ఉన్న చివరి పైసా కూడా ఖర్చయిపోయింది. అతని దగ్గర చివరకు మిగిలింది ఒక ఎండిపోయిన రొట్టె ముక్క. As he passed by an eating house, he saw several people sitting around the fire, eating and drinking. On the fire, there was a large cooking pot full of meatballs, giving out a delicious smell that would make a hungry man's mouth water. ఒక భోజనాలయం పక్కగా నడిచి వెళ్తుంటే అతనికి పొయ్యి చుట్టూ కొంతమంది కూర్చొని తింటూ తాగుతూ ఉండడం కనపడింది. ఆ అగ్గిపైన ఉన్న పెద్ద కుండ నిండుగా ఉడుకుతున్న ఖైమా ఉంటలు గమగమా వాసనలు గుప్పించడం అతనికి నోరూరించింది. ది ఓనర్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హౌస్ స్టూడ్ దేర్ సర్వింగ్ హిస్ కస్టమర్స్. భోజనాలయ యజమాని అక్కడ కూర్చుని వచ్చిన వారికి వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు. He asked the traveler if he wanted to buy some meatballs, but the poor man turned away. A man without money can never buy anything, he said. అటుగా వచ్చిన పేద ప్రయాణికుడిని ఖైమా ఉంటలు కావాలా అని అడిగాడు. అతను వద్దంటూ పక్కకు వెళ్ళాడు.
డబ్బులు లేనివాడు ఎప్పటికీ ఏమీ కొనలేడు అన్నాడు యజమాని. However, the traveler walked to and fro, enjoying the smell. He took a piece of bread out of his pocket and held it over the pot. After a minute or two, he slowly ate the bread and he tried to imagine how it would have tasted with meatballs. This was only by smelling the meatballs. The eating house keeper got angry when he saw the man doing this. కానీ ఆ ప్రయాణికుడు అటూ ఇటూ నడుస్తూ ఆ గుమగుమలు ఆస్వాదించాడు. అంతేకాకుండా అతని దగ్గర ఉన్న రొట్టె ముక్క తీసుకుని కుండ పైభాగాన పెట్టి కొంతసేపటికి ఆ రొట్టె ముక్కను తింటూ కాయమా ఉంట్లతో ఈ రొట్టె ఎలా ఉంటుందా అని ఊహించుకున్నాడు. ఇలా చేస్తున్న ప్రయాణికుడిని చూసి యజమానికి కోపం వచ్చింది. He took hold of his arms roughly and hurried him around the corner to the magistrate's court. Now it so happened Nazaruddin, the scholar, was acting as the magistrate that day. యజమాని ప్రయాణికుడి చెయ్యి దురుసుగా పట్టుకొని దగ్గరలో ఉన్న న్యాయాధికారి దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళాడు. ఆ రోజు న్యాయాధికారిగా నజరుద్దీన్ వ్యవహరిస్తున్నాడు. When he asked what the matter was, the eating house keeper said to him, "This man came into my eating house without any money and helped himself to the smell of the meatballs which was being cooked in the pot. He must be forced to pay me." ఏమి జరిగిందని నజరుద్దీన్ విచారించాడు. అందుకు యజమాని, ఈ వ్యక్తి డబ్బులు లేకుండా భోజనాలయానికి వచ్చి కుండలో ఉడుకుతున్న కైమా ఉంటల వాసన ఆస్వాదించాడు. అందుకు ఇతను నాకు డబ్బులు కట్టాలి అని అన్నాడు. The scholar said to the traveler, "Do you have anything to say on your side?" నీవేమైనా చెప్పేది ఉందా అని నజరుద్దీన్ ప్రయాణికుడిని అడిగాడు. "I am a poor man. I cannot pay him as he wants. Please forgive me and let me go on my way," replied the traveler. అయ్యా, నేను పేదవాణ్ణి, అతను అడిగినట్లు డబ్బులు ఇవ్వలేను, దయచేసి నా దారిన నన్ను వెళ్ళనివ్వండి అని ప్రయాణికుడు అన్నాడు. "Don't worry, I will pay him on behalf of you," said the scholar. బాధపడకు, అతని తరపున నేను డబ్బులు కడతా అని నజరుద్దీన్ అన్నాడు. "Sir, I am grateful to you," said the traveler humbly. అయ్యా, నేను మీకు కృతజ్ఞుణ్ణి అని మర్యాదగా అన్నాడు ప్రయాణికుడు. The eating house keeper felt happy and thought that he would receive a good amount of money from the scholar. నజరుద్దీన్ నుండి పెద్ద మొత్తం వస్తుందని యజమాని సంతోషపడ్డాడు. The scholar took 2 pennies from his pocket, put them between his hands and shook them together backwards and forward against the eating house keeper's right ear. నజరుద్దీన్ 2 నాణాలు చేతిలోకి తీసుకొని యజమాని కుడి చెవి దగ్గర శబ్దం వచ్చేటట్లు కదిలించాడు. "Can you hear anything?" he asked the man. "Yes, sir, I can," the eating house keeper replied. "నీకేమైనా వినపడుతోందా అని నజరుద్దీన్ అడిగాడు. "వినపడుతోందయ్యా" అని యజమాని అన్నాడు. "Now, can you still hear something?"
the scholar asked, as he shook the 2 pennies together against the man's left ear. నజరుద్దీన్ యజమాని రెండవ చెవి వద్ద కూడా నాణాలతో శబ్దమొచ్చేటట్లు చేస్తూ, ఇప్పుడు కూడా వినపడుతోందా అని అడిగాడు. ఎస్ సార్, ఐ కెన్ స్టిల్ హియర్ ద పెన్నీస్ షేకింగ్ టుగెదర్, బట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్? వినపడుతోందయ్యా, కానీ మీరు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు? ద స్కాలర్ పుట్ ద పెన్నీస్ బ్యాక్ ఇన్ హిస్ పాకెట్ and answered, surely the sound of the money is a fair payment for the smell of the meatballs. I have therefore paid twice, and that is more than enough. Let this poor traveler continue his journey. నజరుద్దీన్ నాణాలను జోబులో వేసుకుంటూ ఇలా అన్నాడు, ఖైమా ఉంటల గమగమలకు ఈ నాణాల శబ్దానికి సరిపోతుంది. నేను నీకు 2 సార్లు చెల్లించినట్లయింది. అందుకని ఆ పేద ప్రయాణికుని వదిలేసి అతన్ని తన దారిని వెళ్ళనివ్వు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. గ్లాసరీ. ట్రావెలర్, a person who is traveling. ప్రయాణికుడు లేదా బాటసారి. Customer, a person who buys things. వినియోగదారుడు. Magistrate, judge in a law court. న్యాయాధికారి. Scholar, a learned person. పండితుడు. Pennies, coins. నాణెములు. Against, in opposition to. ఒకదానికొకటి. Journey, an act of traveling. ప్రయాణం. Activity 2. Answer the following questions. Why did the traveler's mouth water? The delicious smell coming from the meatballs made the traveler's mouth water. కైమా ఉంటల నుండి వస్తున్న గుమగుమ వాసనలు ప్రయాణికుడి నోట్లో నీళ్లు ఊరేలా చేశాయి. Why was the eating house keeper angry? The eating house keeper got angry because the traveler was smelling meatballs and eating his bread. కైమా వంటల వాసన చూస్తూ తన దగ్గర ఉన్న రొట్టెను తింటున్న ప్రయాణికుడిని చూసి భోజనాలయ యజమానికి కోపం వచ్చింది. What was the demand of the eating house keeper? The eating house keeper's demand was that the traveler should pay for the smell of his meatballs. కైమా ఉంటల వాసన చూసినందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అన్నది యజమాని యొక్క వాదన. How did the traveler satisfy his hunger? The traveler satisfied his hunger by eating dry bread while smelling and imagining that he is eating meatballs with bread.
కైమా ఉంటల వాసన చూస్తూ తన దగ్గర ఉన్న ఎండిపోయిన రొట్టెను తింటూ ప్రయాణికుడు ఆకలి తీర్చుకున్నాడు. If you were the traveler in the story, how would you respond to the eating house keeper's demand? I would have told the eating house keeper, "No one owns the air, it belongs to everyone. The smell is in the air and I'm smelling the air, so just keep quiet." నేనైతే ఇలా చెప్పేవాణ్ణి, గాలి ఎవరి సొంతమో కాదు, కైమా ఉంటల వాసన గాలిలో ఉంది, నేను పీల్చుకున్నాను. Do you agree with the judgment of the scholar? Why? Yes, I agree with the judgment. The eating house keeper has right over his meatballs and not over the smell that it produces. అవును, నేను ఈ తీర్పును అంగీకరిస్తాను. ఎందుకంటే భోజనాలయ యజమానికి కైమా ఉంటలపైన అధికారం ఉంది, కానీ కైమా ఉంటల నుండి వచ్చే వాసన పైన అధికారం లేదు కదా. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Choose the right answers. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి. Only a piece of bread is left in the traveler's pocket because he spent his last penny. The fair payment for the smell of food is sound of the pennies. The owner of the eating house was serving his customers. To make his bread piece tasty, the traveler held his bread over the pot. The eating house keeper held the traveler's hand roughly. Vocabulary. Read the following statements and observe the underlined words. The meatballs in the pot are giving a delicious smell. I want to meet my teacher. ఈ సెంటెన్స్లోని అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ గమనించారా? Did you find any difference between the underlined words? Are the underlined words the same in meaning? Are they same in pronunciation? Are they same in spelling? ఈ పదాల మధ్య తేడాను గమనించారా? ఈ పదాలు ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయా? ఒకేలా పలుకుతామా? వీటి స్పెల్లింగ్ ఒక్కటేనా? Yes, both the words are pronounced in the same way, but they are different in spellings and meanings. Such words are called homophones. ఈ రెండు పదాలను ఒకేలా పలుకుతాం, కానీ వీటి స్పెల్లింగ్ మరియు అర్థాలు వేరు. ఇలాంటి పదాలనే హోమోఫోన్స్ అని అంటాం. Activity 3. Pick out the homophones from the story that sound like the words given in the box. ఇవ్వబడిన పదాలకు హోమోఫోన్స్ను పాఠంలో వెతికి రాయండి. Here, here. Bread, bread. Week, week.
peace, peace. 4, right, right. Now, use these homophones in sentences of your own. One has been done for you. ఇప్పుడు ఈ హోమోఫోన్స్ని మీ సొంత వాక్యాల్లో వాడండి. I will come here tomorrow. My mother asked me to hear what my sister was saying. Pungunur and Ongol cows are bred in the cattle farm. I want to buy a loaf of bread for my sick uncle. He has been in hospital for a week. He is still too weak to walk. We need peace, not war. Give me a piece of chalk. I waited for you at the bus stop. He is 4 years older than me. I write with my right hand. Write a letter to your friend. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Grammar. Read the following sentence. The poor traveler is continuing his journey. Observe the underlined words. Both the subject, the poor traveler, and the verb is are in the singular form. This is the way how the subject and the verb in a sentence should agree with each other. ఎప్పుడు ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు మరియు వర్బు సరిపోయేటట్లు ఉండాలి. అప్పుడే వినడానికి బాగుంటుంది. దీనినే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అని అంటాం. This means that the verb in a sentence must agree with the subject in number and person. ఒక ముఖ్యమైన రూల్ ఏమంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్గా ఉన్నప్పుడు వర్బ్ కూడా సింగులర్గా ఉండాలి. The poor traveler is continuing his journey అనే సెంటెన్స్లో the poor traveler అనే సబ్జెక్టు సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ అనే వర్బ్ కూడా సింగులర్గానే ఉండాలి. Now read the following sentences. ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. The pot is on the fire. ఇక్కడ the pot అనేది సబ్జెక్ట్, అది సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా సింగులర్గా ఉండాలి. అంటే ఈజ్ సింగులర్గా ఉండాలి. Several people are sitting in the eating house. ఇక్కడ several people అనేది సబ్జెక్ట్, ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉండాలి. అందుకని ఆర్ ఉపయోగించాలి. ఐఎమ్ వెరీ హంగ్రీ, ద పూర్ మ్యాన్ థాట్. ఇక్కడ ఐ సబ్జెక్టు, ఐ పర్సనల్ ప్రొనౌన్. పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఉన్నప్పుడు యామ్ అనే వర్బ్ వాడతాం. అలాగే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు స్టాండ్ హియర్, ద ఈటింగ్ హౌస్ కీపర్ టోల్డ్ ద పూర్ మ్యాన్. ఇక్కడ యు సబ్జెక్టు, యు అనే ప్రొనౌన్ వాడినప్పుడు ఆర్ అనే వర్బ్ను వాడతాం. ద పూర్ మ్యాన్ వాజ్ వాకింగ్. ఈ సెంటెన్స్లో ద పూర్ మ్యాన్ సబ్జెక్టు సింగులరే, కానీ ఈ సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి వర్బ్ వాజ్ అని వాడతాం. ద మీట్ బాల్స్ వర్ గివింగ్ అ గుడ్ స్మెల్. ఈ సెంటెన్స్లో
మీట్బాల్స్ అనేది సబ్జెక్టు. ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్టు ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి వర్బ్ని కూడా మనం ప్లూరల్లో వాడతాం. వర్ అనే వర్బ్ను ప్లూరల్ ఫామ్లో వాడతాం. The words underlined show that the verb is agreeing with the subject. It means that singular subjects take singular verbs and plural subjects take plural verbs. We use is when the subject is singular and are when the subject is plural. We use am with the personal pronoun I and are with the pronoun you when the verb is in present tense. We use was when the subject is singular and were when the subject is plural. Was is used with the pronoun I and were is used with the pronoun you when the verb is in the past tense. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ భావన 5వ తరగతి పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమే. అందుకు మీరు తల్లిదండ్రులు, టీచర్స్ మరియు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు ఈ క్రింది రూల్స్ను అర్థం చేసుకుంటే పిల్లలకు చెప్పడానికి సులభంగా ఉంటుంది. Subject verb agreement grammar rules. The subject of a sentence is who or what a sentence is about. The verb is the action in this sentence. The subject and the verb must work together to agree. This makes the sentence sound good. To understand subject verb agreement, let us learn the following rules. Rule 1. If the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. ఇంతకు ముందు మనం నేర్చుకున్నట్లు సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వర్బ్ సింగులర్ అయి ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ అయి ఉండాలి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. ద బాయ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. ద బాయ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్. మొదటి సెంటెన్స్లో ద బాయ్ సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా సింగులర్ అయి ఉండాలి. రెండో సెంటెన్స్లో ద బాయ్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ అయి ఉండాలి. అందుకనే ఆర్ ఉపయోగించబడింది. రూల్ 2. If two or more singular subjects are connected with and, the verb must be plural. రెండు సబ్జెక్ట్స్ అండ్తో కలిపి ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ప్లూరల్ అయి ఉండాలి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. ద డాగ్ అండ్ ద క్యాట్ ఆర్ ఈటింగ్. ఇక్కడ ద డాగ్ మరియు క్యాట్ అండ్తో కలిపి ఉన్నాయి, అందుకని మనం ప్లూరల్ వర్బ్ వాడాలి. రూల్ 3. If two or more singular subjects are connected with or nor, the verb must be singular. ఒకవేళ రెండు సబ్జెక్ట్స్ను ఆర్ లేదా నార్తో కలిపి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వర్బ్ వచ్చింది సింగులర్గా ఉండాలి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. రేవతి ఆర్ స్వాతి ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ టుడే. రూల్ 4. If the subjects include both singular and plural nouns connected with or nor, the verb must agree with the subject that is closer to it. ఒకవేళ ఆ సెంటెన్స్లో సింగులరు మరియు ప్లూరల్ నౌన్స్ ఉన్నప్పుడు అదే సమయంలో ఆర్ కానీ నోర్ కానీ వాడినప్పుడు వర్బ్ దేనికి దగ్గరగా ఉంటే దాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ టీచర్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ ద గెస్ట్. ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం. ద టీచర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెల్కమింగ్ ద గెస్ట్. రూల్ 5. The verb must agree with the subject, not with the phrase between the subject and the verb. వర్బ్
సబ్జెక్ట్ను అగ్రీ కావాలి, అంతేగాని మధ్యలో ఉన్న ఫ్రేజ్ను కాదు. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ద స్టూడెంట్స్ who read the story are few. Rule 6. After the words anybody, anyone, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, each one, either, neither, you must use a singular verb. పైన తెలిపిన నౌన్స్ వాడినప్పుడు మనము సింగులర్ వర్బ్ వాడాలి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద బర్త్డే పార్టీ. సంబడీ ఈజ్ నాకింగ్ ద డోర్. రూల్ 7. సమ్ వర్డ్స్ ఎండ్ విత్ ఎస్ బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సింగులర్, సో యూ మస్ట్ యూజ్ అ సింగులర్ వర్బ్ ఆఫ్టర్ దెమ్. కొన్ని పదాలు ఎస్తో ఎండ్ అవుతాయి, కానీ అవి నిజానికి సింగులర్ నౌన్సే. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. ద న్యూస్ బులెటిన్ ఈజ్ అట్ 9 PM. మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. రూల్ 8. Expressions of time, money, measurement and weight are usually singular when the amount is considered 1 unit. సమయం, డబ్బు, కొలత మొదలైనవి మనం వాడేటప్పుడు వర్బ్ను సింగులర్గానే వాడతాం. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. 10 rupees is not much to give. 3 days is not enough to prepare for the exam. Rule 9. After the nouns like trousers, pants, glasses, tweezers, shears, scissors, sunglasses, you must use a plural verb. Trousers, pants, glasses లాంటి పదాలు వాడినప్పుడు మనం ప్లూరల్ వర్బ్ వాడాలి. ఈ ఉదాహరణ చూద్దాం. His glasses are expensive. Raju's jeans trousers are made in India. Rule 10. If the subject is a collective noun, we can use both a singular or a plural verb depending on the meaning. If you are referring to a collective noun as a unit, then use a singular verb. If you are referring to the members instead, use a plural verb. కలెక్టివ్ నౌన్స్ వాడేటప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కలెక్టివ్ నౌన్ ఒకటిగా చూసినప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ వాడాలి. అలాగే కలెక్టివ్ నౌన్లోని మెంబర్స్ను మనం చూసినప్పుడు ప్లూరల్ వర్బ్ వాడాలి. ఈ ఉదాహరణలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ద టీమ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్. ఇక్కడ టీమ్ను ఒకటిగా పరిగణిస్తున్నాం. ద టీమ్ ఆర్ ఈటింగ్ ఎగ్స్ ఫర్ స్ట్రెంగ్త్. ఇక్కడ మనం టీమ్ మెంబర్స్గా చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్లూరల్గా చూస్తున్నాం, అంటే ప్లూరల్ వర్బ్ వాడాలి. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ చూస్తాం. ద స్టాఫ్ ఈజ్ డిస్కసింగ్ ద ప్రపోజల్. ఇక్కడ ద స్టాఫ్ కలెక్టివ్ నౌన్ మరియు సింగులర్గా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈజ్ అనే వర్బ్ను వాడుతున్నాం. ఇంకో సెంటెన్స్లో ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ డిసగ్రీయింగ్ ఆన్ ద ప్రపోజల్. ఇక్కడ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ సబ్జెక్టు, ఇది కలెక్టివ్ నౌన్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ మనం స్టాఫ్ మెంబర్స్ అంటే ప్లూరల్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆర్ అనే వర్బ్ను వాడాలి. రూల్ 11. If the subject is singular and followed by some expressions like with, including, accompanied by, in addition to, as well as, we use a singular verb. If the subject is plural, we use a plural verb. With, including, accompanied లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడినప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ వాడతాం. Activity 4. Complete the following sentences with is, am, are, was, were. ఖాళీలను సరైన వర్బ్స్తో పూరించండి.
I am a student. The cows are grazing in the field. Teja was busy at work yesterday. The monkey is on a tree. The boy is going to school. The flowers are colorful. Where were you last week? She was unwell last month. Vijay is my cousin. I am good at drawing. In the present tense, nouns and verbs combine in an interesting way. Nouns take S to the singular to become plural, but verbs drop S from singular form to agree with plural subject. ప్రెజెంట్ టెన్స్లో నౌన్స్కు చివరన ఎస్ ఉంటుంది, అలాగే వర్బ్స్కు ఎస్ ఉండదు. పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఐ అండ్ యూ follow the same rule as plurals. I, you అనే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కూడా ఇదే రూలు వర్తిస్తుంది. Now fill in the blanks choosing the right form of the verbs from the brackets. ఖాళీలను సరైన వర్బ్ ఫార్మ్స్తో పూరించండి. His classmates study before a test. A lady lives in a distant village. One of the cookies smells nice. Cats chase rats. Everybody enjoys a good song. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ పై మీకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని లింక్ పై నొక్కండి. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Activity 5. Look at the pictures and read the sentences given below. ఈ చిత్రాలు చూసి క్రింది సెంటెన్సెస్ను చదవండి. I was a child. I'm a girl now. I shall be a woman. The first picture describes the past time. The second picture describes the present time and the third picture describes the future time. మొదటి చిత్రం గడిచిపోయిన కాలాన్ని, రెండో చిత్రం ప్రస్తుత కాలాన్ని మరియు మూడో చిత్రం జరగబోయే కాలాన్ని సూచిస్తున్నాయి. It is clear from the above pictures that she was a child in the past, is a girl at present and will be a woman in future. బోల్డ్లో ఉన్న పదాలను గమనించారా? was, is, will be. ఈ verbs టెన్సెస్ను సూచిస్తాయి. Formation of simple future tense. We use simple future tense to express an action that is going to take place in future time. Example, I shall come. We shall write. You will sing a song at tomorrow's party. He will dance in a program next week. She will cook tomorrow. He will visit Delhi next month. They will go to Chennai next week. గమనించారా? ప్రొనౌన్ను
సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో వాడేటప్పుడు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కు షల్ వాడతాము. అలాగే ఇతర ప్రొనౌన్స్కు విల్ వాడతాము. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ నెగటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. Write negative sentences in future simple tense using the verbs play, speak and watch. ఈ verbs ఉపయోగించి నెగటివ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సెంటెన్సెస్ రాయండి. I shall not play tomorrow. We shall not speak in class. We will not watch TV in the evening. She will not play the next match. It will not play. There is no power. They will not speak in the assembly. He will not watch the cricket match. We shall not play chess now. Activity 6. Writing. Harika is describing her hometown Bengaluru. హారిక వాళ్ళ ఊరు బెంగళూరు గురించి రాస్తోంది. I love my hometown Bengaluru because it has a cool climate throughout the year. Bengaluru was once known as Bangalore, the capital of Karnataka. It is popular as the green city. Greenery is present everywhere. It has wide roads and tall buildings. Vemana Sathakam, Sivasamudram Falls, Tippu Sultan Fort, Lal Bagh, a botanical garden, Nandi Hills, Kaban Park are some of the visiting places in Bengaluru. Now write about your place using the clues below. ఇప్పుడు మీరు మీ ఊరి గురించి రాయండి. I live in Madanapalli. This is a beautiful town. The climate is cool. There are beautiful green hills around. The hill station, Horsley Hills, is very close to us. Madanapalli is famous for its large tomato market and silk sarees. Mallayakonda and Boyakonda Gangamma are famous pilgrim centers. Madanapalli is 100 kilometers away from Bengaluru and 250 kilometers away from Chennai. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Activity 7. Observe the notice board in the eating house carefully. భోజనాలయంలో ఉన్న నోటీస్ బోర్డును జాగ్రత్తగా గమనించండి. Notice board. Food from outside is not allowed here. See the menu card before you order. Be patient till food is served. Do not wash your hands in the plates. Please pay the bill before you leave. The eating housekeeper. Prepare a notice for giving instructions during the midday meals. మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో పాటించవలసిన నియమాల గురించి ఒక నోటీస్ తయారు చేయండి. Wash your plates and hands before eating. Don't spill or waste food. Wash your hands and plates after eating. Headmistress, MPP School. Activity 9.
Speak on the following. If you were in the place of the eating housekeeper, how would you help the traveler? Share your ideas with your partner. How would you help your friend who is feeling hungry? Complete the blanks with suitable responses to make a meaningful dialogue. Practice it with your friend. At the hotel. Order please. What is available? Masala dosa, idli, vada and pongal. Give me a masala dosa please. It takes 5 minutes. Can you please wait? No problem. I'll wait. I'll be back within 5 minutes. Vemana Poems. వేమన పద్యాలు మన తెలుగు వారందరికీ పరిచయమే కదా. ఆటవెలదితో అద్భుతమైన కవిత్వము, అనంతమైన విలువల గల సలహాలు, సూచనలు, విలువలు, తెలుగు సంగతులు ఇమిడ్చిన మహానుభావుడు యోగి వేమన. చార్ల్స్ సిపి బ్రౌన్ ద్వారా వేమన పద్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పామరులకు కూడా అర్థమయ్యే భాషలో పద్యాలు చెప్పి ప్రజల్ని మెప్పించిన కవి వేమన. వేమన సుమారు 1652 నుండి 1730 మధ్యకాలంలో జీవించారు. ఇక్కడున్న 3 వేమన పద్యాలు మరియు వాటి ఆంగ్ల తర్జుమా ఒక్కసారి చూద్దామా? అల్పుడెప్పుడు బల్కు నాడంబరముగాను, సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను, కంచు మ్రోగినట్లు కనకంబు మ్రోగున, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఈ పద్యం యొక్క భావము, ఎంతో విలువైన బంగారం యొక్క శబ్దం అంత విలువలేని కంచు కంటే ఎలా తక్కువగా ఉంటుందో, అలా మంచివాని మాటలు చాలా చల్లగా నిరాడంబరంగా ఉంటే, చెడ్డవాని మాటలు ఆడంబరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ పద్యం యొక్క ఆంగ్ల తర్జుమా విందామా? A mean person always speaks pompously. A good person speaks softly. Does gold reverberate the way brass does? Beloved of the bounteous, Vema, listen. అనగననగరాగ మతిశయిల్లుచునుండు, తినగ తినగ వేము తీయనుండు, సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఈ పద్యం యొక్క భావము, పాడగా పాడగా రాగం వృద్ధి అవుతుంది, తినగా తినగా వేప కూడా తీయగా ఉంటుంది. అలాగే దృఢ సంకల్పంతో పట్టుదలతో చేపట్టిన పని చెయ్యగా అది తప్పకుండా సమకూరుతుంది. ఇప్పుడు ఆంగ్ల తర్జుమా చూద్దామా? As you sing, the melody excels. As you eat neem, it becomes sweeter. With practice, things become perfect. Beloved of the bounteous, Vema, listen. ఉప్పు గప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు, చూడ చూడ రుచులు జాడవేరు, పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఈ పద్యము యొక్క భావము, ఉప్పు కర్పూరము రెండు చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి, కానీ వాటి రుచులు మాత్రం వేరువేరు. అలాగే పురుషుల్లో పుణ్యపురుషులు వేరుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆంగ్ల తర్జుమా చూద్దామా? Salt and camphor look similar, but closer observation shows their taste is different. Among men, virtuous people stand apart.
Beloved of the bounteous Vema, listen. About the poet. Vemana's poems were collected and published by C.P. Brown. Vemana Sathakam was one among them. The first edition of Vemana's poems, translated by C.P. Brown, was published in 1829 with 693 verses. The second edition was brought out in 1839 with 1164 poems. Charles C.P. Brown was born in Calcutta on 10th November 1798. He was brought up with a healthy respect for all languages. The long list of his contributions to Telugu literature might seem unbelievable. At the end of his life in 1884, practically all the classics in Telugu literature were recorded. Many were published and some were translated and brought to the notice of the world. Glossary. Camphor. Karpuramu. Virtuous. Having excellent moral character. మంచి గుణగణములు కలిగి ఉండుట. Pompous. Affectedly grand. గొప్పగా. Reverberate. Ring with many echoes. మ్రోగడం. శబ్దం చేయడం. Melody. Sequence of musical tones. రాగం తాళం. Bounteous. Generous. ఉదారత. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Activity 10. Comprehension. Answer the following questions. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Which things look similar? Salt and camphor look similar. How do we differentiate virtuous people from others? Virtuous people speak softly. Who speaks pompously? A mean person speaks pompously. Why is gold more worthy than brass? Gold is worthy because it is rare and expensive. How do things become perfect? With practice, things become perfect. Activity 11. Project work. Choose a poem from Vemana Sathakam and translate it into English. వేమన శతకంలోని ఒక పద్యాన్ని ఎన్నుకొని దానిని ఆంగ్లంలోకి తర్జుమా చేయండి. చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరీగా కంటిలోని నులుసు కాలిముళ్ళు ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. అర్థం: చెప్పులోని రాయి కంటిలో నులుసు కాలిలో దిగిన ముళ్ళు ఇంటిలోని గొడవ చాలా బాధిస్తాయని అర్థం. A stone in the shoe, a fly in the ear,
a speck of dust in the eye, a thorn in your foot create tremendous unease and irritation. Similar to this is being nagged at home. Oh Vishwadhabirama, listen, Vema. Riddles. People buy me to eat, but never eat me. What am I? Feed me, and it will give me life. But give me a drink, and I will die. What am I?